Yeah. Next one. Subsequent expenditure. If that subsequent expenditure for regular day-to-day repairs and maintenance, ఏం చేయాలమ్మా దాన్ని charged to P&L as a general expenses. If that subsequent expenditure increases the efficiency or the life of the asset, which is more than the previous estimations. సో ప్రయర్గా మనం ఏదైతే ఎస్టిమేషన్ చేసామో ఎస్టిమేషన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పెండిచర్. సో ఏం చేయాలి దాన్ని క్యాపిటలైజ్. దట్ మీన్స్ దట్ షెల్ బి యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. Added to the cost of asset. Next, major replacement or major inspection. Major replacement or major inspection. For that, now listen careful. We'll take example split AC. Split AC telsa meeku? Split AC. Normal AC. Okay na? Split AC. Normal AC. Indoor unit untadi, outdoor unit untadi. Idea unda? AC. మా ఇక్కడ ఉన్న ఏసీ క్యాసెట్ ఏసీ అంటాం వీటిని మనం. క్యాసెట్ ఏసీ, సెంట్రల్ ఏసీ కాదు ఇది, క్యాసెట్ ఏసీ. ఓకేనా? క్యాసెట్ ఏసీ నథింగ్ బట్ ఓవరాల్ రూమ్ కూలింగ్ అవడం కోసం 3 డిఫరెంట్ అవుట్లెట్ యూనిట్స్ పెడతారు. అవుట్ యూనిట్స్. బయట అవుట్డోర్ యూనిట్ ఒకటే ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ మాత్రం 3 డిఫరెంట్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది కూల్నెస్. ఓకేనా? సో విల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ స్ప్లిట్ ఏసీ. నార్మల్ ఇంట్లో యూజ్ చేస్తారు కదా ఏసీ అండ్ అవుట్డోర్ యూనిట్. దానికి దీనికి కాపర్ వైర్ లింక్ ఉంటుంది. కాపర్ వైర్ లింక్ ఉంటుంది. నౌ కాపర్ పైప్ అమ్మ. ఓకేనా? కాపర్ పైప్ లింక్. సో వీ పర్చేస్డ్ ఎయిర్ కండిషనర్. We purchase air conditioner. Cost is 50,000. Cost is 50,000. Rate of depreciation is 10% per annum. Rate of depreciation is 10% per annum. Estimated scrap value is 0. And the method of depreciation is straight line method. Method of depreciation is straight line method. Method of depreciation is straight line method. మా స్ప్లిట్ ఏటీసీలో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఇండోర్ కాంపోనెంట్ అండ్ అవుట్డోర్ కాంపోనెంట్. నార్మల్గా అయితే మనం ఏం చేస్తామో 10% ఆన్ దిస్ 50,000. 5,000 ఫస్ట్ ఇయర్, 5,000 సెకండ్ ఇయర్, 5,000 థర్డ్ ఇయర్, 5,000 అలా 5,000 చార్జ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 10 years బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అసెట్ వాల్యూ బికమ్ 0. ఇది రెగ్యులర్గా మనం ఫౌండేషన్లో ఉన్నప్పుడు చేసేది. బట్ ఆఫ్టర్ AS10 అంటే AS10 నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత మనము టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి డిప్రిసియేషన్ చేయొద్దు. వీ హ్యావ్ టు సెగ్రిగేట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. వీ నీడ్ టు చార్జ్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ కాంపోనెంట్ వైజ్. We need to charge depreciation on component wise. అంటే ఒకటే అసెటే బట్ ఇంక్లూడ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. సో గ్రూప్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఐటమ్స్ని మనం సపరేట్ కాంపోనెంట్ చేయం బికాస్ సమ్ టైమ్స్ అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన కాంపోనెంట్స్కి డిఫరెంట్ లైఫ్ ఉండొచ్చు. విల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లిఫ్ట్. బిల్డింగ్ ఇంక్లూడ్స్ లిఫ్ట్. మరి లిఫ్ట్ లైఫ్, బిల్డింగ్ లైఫ్ రెండు సేమ్ ఉంటాయా? ఎక్కువ లైఫ్ దేనికి ఉంటుందమ్మా? బిల్డింగ్. బట్ మీరు స్ప్లిట్ చేయకుండా లైక్ కాంపోనెంట్ వైజ్ సపరేట్ చేయకుండా లిఫ్ట్ కాస్ట్ని కూడా టోటల్ బిల్డింగ్ లైఫ్కి డిప్రిషియేట్ చేస్తారు. అది కరెక్టా? నో. మ్యాచింగ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే మరి నీకు ఆ పర్టికులర్ అసెట్ నుంచి యూసేజ్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటే అన్ని ఇయర్స్కి యూనిట్ చార్జ్ డిప్రిసియేషన్. మరి డిప్రిసియేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్, డిక్రీస్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. డిప్రిసియేషన్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ సిస్టమాటిక్ అలొకేషన్. ఆగండి. ఇట్ ఈస్ ఏ సిస్టమాటిక్ అలొకేషన్ ఆఫ్ వాట్ సార్? ఆఫ్ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్, ద అమౌంట్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్. ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమాటిక్ అలొకేషన్ ఆఫ్ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ అన్ అసెట్ ఓవర్ ఇట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్. ఆ పర్టికులర్ అసెట్ నీకు ఎంతవరకు అయితే లైఫ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావో ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దాట్ లైఫ్ వీ నీడ్ టు అలొకేట్ ద అమౌంట్. ఇప్పుడు మన ఇన్స్టిట్యూట్లో బిల్డింగ్ లైఫ్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 years తీసుకుందాం ఈ బిల్డింగ్ని. బట్ 50 years లిఫ్ట్ వస్తుందా? నో. లైఫ్ ఆఫ్ ద లిఫ్ట్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 years. ఓవరాల్ బిల్డింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500 lakhs, 5 crores.
అందుకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది. ఓవరాల్ బిల్డింగ్ కాస్ట్ ఇస్ 500 lakhs. But this 500 lakhs includes cost of the lift also. Now we need to segregate this 500 into two parts. Lift portion and other than lift. మరి ఇప్పుడు కాంపోనెంట్ అన్నాం కదా అని చెప్పేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే బిల్డింగ్లో లిఫ్ట్, బిల్డింగ్, సీలింగ్ పార్ట్ ఉంది. సీలింగ్ కూడా ఖర్చు పెట్టుంటారు. మేబీ ఇది 50 years రాకపోవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్ లైక్ బ్రిక్స్, సిమెంట్ యూజ్ చేస్తారనుకోండి, ఎక్కువ లైఫ్ వస్తుంది. బట్ ఈ 500 lakhsలో సీలింగ్ కాస్ట్ కూడా ఉంది, ఇక్కడ ఉన్న గ్రిల్స్ కాస్ట్ కూడా ఉంది, స్టీల్ రాడ్ కాస్ట్ కూడా ఉంది, ఎలక్ట్రిక్ వైరింగ్ కాస్ట్ కూడా ఉంటుంది. అవునా కదా, అంతేనా? అలా అన్నిటికీ ప్రతి దానికి డిప్రిషియేట్ చేస్తుంటే వెళ్ళకూడదు. సిగ్నిఫికెంట్ కాంపోనెంట్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా? బయట వాటర్ సింక్ ఉంది, ఆ కాస్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు అది తీసుకెళ్ళి సపరేట్ కాంపోనెంట్ 500 ట్యాప్ సపరేట్ డిప్రిసియేషనా? అంటే వైల్ సెలెక్టింగ్ ద కాంపోనెంట్స్ విచ్ ఆర్ మేజర్ కాంపోనెంట్స్, సిగ్నిఫికెంట్ కాంపోనెంట్స్ బేస్ మీద డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి. సిగ్నిఫికెంట్ కాంపోనెంట్ బేస్ మీద. సో ఎగ్జాంపుల్కి మనం లిఫ్ట్ అండ్ అదర్ బిల్డింగ్ అనుకుందాం. బిల్డింగ్లోనే లిఫ్ట్ పార్ట్, అదర్ దాన్ లిఫ్ట్ పార్ట్. సో ఎగ్జాంపుల్ లిఫ్ట్ కాస్ట్ 10 lakhs. లిఫ్ట్ కాస్ట్ ఎంత? 10 lakhs. నో అదర్ దెన్ ద లిఫ్ట్ రిమైనింగ్ బిల్డింగ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 490 lakhs. 490 lakhs. నౌ లైఫ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ 50 years. ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా? 50 years. లైఫ్ ఆఫ్ ద లిఫ్ట్ 10 years. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఇయర్లీ బేస్ తీసుకుంటే నార్మల్ మీరు 500 lakhsకి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేసిన అనుకోండి ఫర్ 50 years. లైక్ మీ కాంపోనెంట్ మెథడ్ తెలియనప్పుడు 500 డివైడెడ్ బై 50 ఎంతమ్మా? 10 lakhs. 10 lakhs ఏనా? సో ఫస్ట్ ఇయర్ 10 lakhs డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తారు. బట్ వెన్ ఇట్ comes to calculation on the basis of component wise, this is for 50 years, this is for 10 years. మరి ఇక్కడ ఏమవుతుందో చెప్పండి. హియర్ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 9,80,000 rupees. 9,80,000 rupees. And here it is చెప్పండి 1 lakh. Tell me total depreciation as per component wise. 10,80,000. But here only 10 lakhs. మరి ఏది కరెక్ట్ సార్ అంటే 10,80,000 is correct. 10 lakhs తీసుకోకూడదు. మా సిఏ ఫౌండేషన్ మనం డిప్రిసియేషన్ ఎలా ఛార్జ్ చేస్తారు, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో నేర్చుకుంటాం. బట్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ డిప్రిసియేషన్ ఏ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి? వీ హ్యావ్ టు ఛార్జ్ డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ కాంపోనెంట్ వైజ్. అండ్ ఇక్కడ కాంపోనెంట్ అంటే ఏది పడితే అది తీసుకోవద్దు, సిగ్నిఫికెంట్ కాంపోనెంట్. సో మీకు ప్రాబ్లంలో అలాంటి డౌట్ ఉండదమ్మా, వాళ్ళే చెప్పేస్తారు. ఓకేనా? సిగ్నిఫికెంట్ కాంపోనెంట్ వైజ్ చేయాలి. ఓకేనా? నౌ ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఎంతమ్మా? 10,80,000. టెల్ మీ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్ 10,80,000. థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ చెప్పండి 10,80,000. Now tell me 4 years accumulated depreciation 43,20,000. 43,20,000. Now tell me depreciation for 8th year 10,80,000. Example 10 years completed. 10 years complete. Tell me accumulated depreciation 10,80,000 into 10. 1 crore 8 lakhs. ఏమైందమ్మా? 1 crore 8 lakhs. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇప్పటి వరకు? సో 10 years కంప్లీట్ అయింది. 1 crore 8 lakhs is the depreciation. Now tell me net book value after completion of 10 years. 500 lakhs minus 1 crore. So 3 crores 92 lakhs. ఈ 3 crores 92 lakhs ఏంటమ్మా? బుక్ వాల్యూ, క్యారీయింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ డిప్రిసియేషన్.
క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ డిప్రిసియేషన్. ఇదేంటమ్మా టోటల్ ఓవరాల్ బిల్డింగ్ది కదా. నౌ ఐ నీడ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్. క్యారింగ్ అమౌంట్ ఓన్లీ ఫర్ లిఫ్ట్ పోర్షన్ 0 అంతేనా. సో దిస్ 3,92,000 కంటైన్స్ a carrying amount of 3 crores 92 lakhs contains a carrying amount of lift is 0 and the carrying amount of other than lift portion is 3 crores 92 lakhs. మరి 10 years అయిపోయిందంటే లిఫ్ట్ ఇంకా వర్క్ అవుతుందా? మరి లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ 10 years అని చెప్తున్నా అంటే 10 years సడన్గా మాయమైపోద్ది అది. నాట్ లైక్ దట్. యూసేజ్ ఆఫ్ దట్ అసెట్ ఈజ్ నాట్ ఎకనామికల్ అని. యూసేజ్ ఆఫ్ దట్ అసెట్ ఈజ్ నాట్ ఎకనామికల్. మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ అని చెప్తున్నాం కదా. హియర్ దేర్ లైఫ్ మీన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎకనామిక్ లైఫ్. ఆఫ్టర్ 10 years అసెట్ యూజ్ అవుద్దా అంటే యూజ్ అవుద్దమ్మా. బట్ అది యూజ్ అవ్వడం కోసం మీరు ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ అయ్యే కాస్టే దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్ కంటే ఎక్సెస్ ఉంటుంది. అర్థమైందా పాయింట్? టు యూజ్ దట్ అసెట్ వీ నీడ్ టు ఇన్కర్ సమ్ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్, బట్ ద బెనిఫిట్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ దట్ అసెట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ద కాస్ట్ ఇన్కర్డ్. అప్పుడు ఎవరైనా యూస్ చేస్తారా? నో. ఎవరైనా కానీ ఏం చేస్తామా? రీప్లేస్ చేసేస్తారు అసెట్ని. ఇఫ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ దట్ లిఫ్ట్ ఈస్ నాట్ బెనిఫిషియల్ టు ద ఎంటర్ప్రైజ్ విల్ రిమూవ్ ద ఓల్డ్ పార్ట్ అండ్ దే యాడ్ ద న్యూ పార్ట్. అంటే ఓల్డ్ పార్ట్ని రీప్లేస్ చేసి న్యూ పార్ట్ని యాడ్ చేస్తారు. ఓల్డ్ పార్ట్ని రీప్లేస్ చేసి న్యూ పార్ట్ని యాడ్ చేస్తారు. నో ఇప్పుడు ఈ 3 crores 92 lakhsలో టెల్ మీ క్యారీయింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రీప్లేస్డ్ పార్ట్ ఎంత ఉందమ్మా? 0 ఉంది. అంతే ఇదేమైనా క్యారీయింగ్ అమౌంట్ ఉందా? నో. Now the 11th year beginning, asset this is a lift. Now we installed a new lift, which is cost 10 lakhs. ఇప్పుడు ఆ 10 lakhs ఏం చేయాలి? ఎక్స్పెన్స్ అది? నో. క్యాపిటలైజ్ చేయాలి కదా, అవునా కదా? బికాస్ ఇప్పటివరకు లిఫ్ట్ యూజ్ చేసావు, లిఫ్ట్ లైఫ్ అయిపోయింది. నౌ యూ రీప్లేస్డ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద లిఫ్ట్, సో పార్ట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ లిఫ్ట్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నావు. నౌ ద వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ ద న్యూ పార్ట్ shall be added to the cost of asset. So 3 crores 92 lakhs plus 10 lakhs. 4 crores 2 lakhs. ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు లెడ్జర్ చూస్తే లైక్ బిల్డింగ్ లెడ్జర్ చూసుకుంటే టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ at the beginning of 11th year. How much? 3 crores 92 lakhs. Now we purchase additional lift. So to bank account and the 10 lakhs. Now I need to charge depreciation for 11th year, right? Now I need 11th year depreciation. 11th year depreciation. Again component wise, right? Building portion ఎంత ఉంది? 3 crores 92 lakhs. Lift portion ఎంత ఉంది? 10 lakhs. Tell me depreciation on the lift. Same life 10 years. 1 lakh కదా. న్యూ లిఫ్ట్ వచ్చింది కదా, మరి న్యూ లిఫ్ట్కి డిప్రిసియేషన్ మళ్ళీ అగైన్ 10 years లైఫ్ వస్తుంది. అగైన్ ద న్యూ లిఫ్ట్ విల్ గెట్ a 10 years లైఫ్, రైట్? సో 10 lakhs divided by 10, how much? 1 lakh. మరి 3 crores 92 lakhs బెనిఫిట్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంది? ఇంకా 40 years. సో 3 crores 92 lakhs divided by 40, how much? ఎంత? 10 lakh 9,80,000. Now tell me total depreciation for 11th year. 10,80,000. ఏమైనా చేంజ్ అయిందా? నో, బికాస్ ఓల్డ్ లిఫ్ట్ మొత్తం రిమూవ్ అయిపోయింది, న్యూ లిఫ్ట్ యాడ్ అయింది. చెప్పు, డౌట్, కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? బుక్ వాల్యూ 3 crores 92 lakhs అండ్ అగైన్ న్యూ లిఫ్ట్ పర్చేజ్డ్ 10 lakhs. అర్థం కాలేదమ్మా? సరే, ఒరిజినల్ కాస్ట్ మీద చేయి. ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఎంత? 490 lakhs డివైడెడ్ బై 50. సేమే వస్తుందమ్మా, ఓకేనా? సో 9,80,000 అండ్ 1 lakh, 10,80,000 బై డిప్రిసియేషన్ 10,80,000 and by balance carried down. Tell me balance. 3 crores 92 lakhs plus 10 lakhs minus 10,80,000. 3 crores 91,20,000. ఇప్పుడు ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమైందో చూడాలి, రిలేటెడ్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. 3 crores 92 lakhs కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఇప్పుడు రీప్లేస్మెంట్ చేయడం వల్ల
బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్. ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా? 10 lakhs ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంతేనా? 10 lakhs ఇంక్రీజ్. ఏమన్నా మైనస్ అయిందా చెప్పండి? ఏం మైనస్ అయిందమ్మా? డిప్రిసియేషన్ పక్కన పెట్టండి. ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్, ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్, ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్, ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్ అసెట్ బుక్ వాల్యూ 3,92 lakhs ప్లస్ న్యూ లిఫ్ట్ కాస్ట్ ఎంత? 10 lakhs మైనస్ ఓల్డ్ లిఫ్ట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ 0. ఓల్డ్ లిఫ్ట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ 0 బికాస్ అసెట్ లేదు, రిలేటెడ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ కూడా ఉండొద్దు. సో రివైజ్డ్ కాస్ట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ ద మేజర్ పార్ట్ ఎంతమ్మా? 4 crores 2 lakhs. ఇక్కడ మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. బట్ ప్రాబ్లమ్ అరైజెస్. ఇనీషియల్గా వి ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద లిఫ్ట్ ఈస్ 10 years, బట్ 7 years యూజ్ చేసాం. 8th year రీప్లేస్మెంట్. మా వి ఎస్టిమేటెడ్ 10 years ఆఫ్ ద లైఫ్, బట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 7 years 8th year నుంచి లిఫ్ట్ వర్క్ అవ్వట్లేదు. Now at the beginning of 8th year we replaced the old lift with new lift. మరి అప్పుడు ఏం అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలని క్వశ్చన్. లిసన్, టోటల్ బిల్డింగ్ కాస్ట్ 500 lakhs. మరి లిసన్ కేర్ఫుల్. టోటల్ బిల్డింగ్ కాస్ట్ ఈస్ 500 lakhs. Now in that 2 components. Lift component other than lift component. Lift component ఎంతమ్మా? 10 lakhs. Other than lift component 490 lakhs. Other than lift component 490 lakhs. Estimated life of the lift component is 10 years. Estimated life of other than lift component is 50 years. Now after 7 years, after 7 years I need book value of other than lift, book value of lift. బుక్ వాల్యూ అంటే ఏంటమ్మా? కాస్ట్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్. చెప్పండి. మా ఈ కాస్ట్లోంచి 7 years డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేయాలి. దెన్ యుల్ గెట్ బుక్ వాల్యూ. అంతేనా? సరే, సింగిల్ కాంపోనెంట్ చెప్పండి. లిఫ్ట్కి చెప్పండి. లిఫ్ట్కి 3 lakhs. అంతేనా? 7 years కంప్లీట్ అయింది. ఈచ్ ఇయర్ 1 lakh డిప్రిసియేషన్. ఎలా వస్తాం ఇది? 10 lakhs divided by 10 years into 7 years. Then you will get 7 years total depreciation. ఎంత? 7 lakhs. 7 lakhs ఏనా? So cost 10 lakhs minus 7 lakhs accumulated depreciation. A book value after 7 years related to lift is 3 lakhs. Now again same here. 490 lakhs divided by 50 years into 7. 68 lakh. 68 lakh 60,000. మా ఈ 68 lakh 60,000 ఏంటి చెప్పండి? అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ అదర్ దాన్ లిఫ్ట్ కాంపోనెంట్. నౌ టెల్ మీ బుక్ వాల్యూ. ఫోర్ క్రోర్స్ 21 lakhs 40,000. మా ఈ బుక్ వాల్యూస్ ఎప్పుడమ్మా? ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ 8th year. నౌ టెల్ మీ టోటల్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ at the beginning of 8th year. Total return on value, book value 4 crores 24 lakhs 40,000. Now at the beginning of 8th year, at the beginning of 8th year we are replacing the lift component. New lift cost again 10 lakhs. New lift cost again 10 lakhs. And the new lift cost 10 lakhs. But 10 lakhs ఏం చేయాలి? కాస్ట్కి యాడ్ చేయాలి. So add new lift cost 10 lakhs. Tell me total cost. 4 crores 34 lakhs 40,000. 4 crores 34 lakhs 40,000. Now I need depreciation of this 4 crores 34 lakh 40,000 for 8th year. చెప్పండి 8th year డిప్రిసియేషన్ ఏం చేయాలి? 3 lakhs. ఎందుకు మైనస్? అసెట్ రీప్లేస్ అయిపోయింది. అంటే ఓల్డ్ అసెట్ నీకు 3 lakhs బుక్ వాల్యూ ఉన్నా కానీ ఆ టోటల్
హ్యాస్ బిన్ స్క్రాప్డ్. లైక్ నీకు దాని నుంచి జీరో బెనిఫిట్. నీకు జీరో బెనిఫిట్ ఉన్నప్పుడు రిమైనింగ్ లైఫ్కి ఏమైనా అపోర్షన్ చేస్తావా? ఇనిషియల్లీ యూ ఎస్టిమేటెడ్ 10 years లైఫ్, బట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 7 years అసెట్ ఇంకా యూజబుల్ కండిషన్లో లేదు అండ్ యూ రీప్లేస్డ్ దట్ అసెట్. మరి అసెట్ రీప్లేస్ చేసినప్పుడు రిలేటెడ్ బుక్ వాల్యూ మొత్తం నీకు లాస్ అన్నట్టే కదా, అవునా కదా? ఎస్. ఎట్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు రీప్లేస్డ్ పార్ట్ ఓల్డ్ అసెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? బుక్ వాల్యూ 3 lakhs. నో ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్, ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్ we have to de-recognize the old asset book value and we need to recognize the new asset cost. New asset cost ఎంత? 10 lakhs. రికగ్నైజ్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ బుక్ వాల్యూకి యాడ్ చేయడం, డీ-రికగ్నైజ్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ బుక్ వాల్యూలోంచి మైనస్ చేయడం. సో మైనస్ ఓల్డ్ రీప్లేస్డ్ పార్ట్ అసెట్ బుక్ వాల్యూ ఎంత? 3 lakhs. Now tell me revised carrying amount 4 crores 4 lakhs sorry 31 lakhs 40,000. Now we need to charge the depreciation on this 4 crores 31 lakh 40,000. Okay na, 4 crores 31 lakh 40,000. Okay na. ఇప్పుడు ఇందులో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి? 2 or 3? 2 components. లిఫ్ట్ కాంపోనెంట్ ఎంత? 10 lakhs. అదర్ దెన్ లిఫ్ట్ కాంపోనెంట్ ఎంత? 4 crores 21 lakhs 40,000. అర్థమైందా నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను? అసెట్ లైఫ్ ఇంకా పెండింగ్ ఉంది, అసెట్ బుక్ వాల్యూ ఉంది, బట్ దట్ అసెట్ ఈస్ రీప్లేస్డ్. ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ వీ హ్యావ్ టు డీ-రికగ్నైజ్ ఓల్డ్ రీప్లేస్డ్ అసెట్ పార్ట్ రిలేటెడ్ క్యారింగ్ వాల్యూ అండ్ వీ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ న్యూ అసెట్ కాస్ట్. న్యూ అసెట్ కాస్ట్. ఓకేనా? అర్థమైందా పాయింట్? నోట్ చేయండి. ఇప్పుడు తర్వాత నోట్ చేసిన తర్వాత ఇందులో వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ చెప్తాను నేను. ఇప్పుడు సింపుల్గానే ఉంటుంది బికాజ్ అన్నీ నేను చెప్పాను. రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ అసెట్. రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ అసెట్ మైనస్ written down value of old part replaced. Next plus cost of new asset then you will get revised carrying amount. Revised carrying amount of asset after replacement. Revised carrying amount of asset after replacement. డన్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇప్పటివరకు? ఏం లేదు కదా? షూర్. నో. విల్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. కాస్ట్ ఆఫ్ మెషిన్. మీరేం రాయకండి, నేను నోట్ చెప్పిస్తే కావాల్సిందే. కాస్ట్ ఆఫ్ మెషిన్ 1,000 lakhs. కాస్ట్ ఆఫ్ మెషిన్ ఈస్ 1,000 lakhs. ఓకేనా? సో ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ 10 years. Estimated life 10 years. After completion of 6 years, after 6 years,
ఆ 1000 lakhsలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ గట్ రిప్లేస్డ్. సో న్యూ కాంపోనెంట్ కాస్ట్ ఈజ్ 450 lakhs. 6 years అయిపోయిన తర్వాత వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ రీప్లేస్డ్ విత్ ద న్యూ కాంపోనెంట్. న్యూ కాంపోనెంట్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 450 lakhs. నౌ టెల్ మీ రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్. చెప్పండి రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ చెప్పండి నాకు. రీప్లేస్ అంది బుక్ వాల్యూ కావాలి, రీప్లేస్డ్ పార్ట్ బుక్ వాల్యూ కావాలి కదా. రీప్లేస్డ్ పార్ట్ బుక్ వాల్యూ కావాలి అంటే రీప్లేస్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ కాస్ట్ కావాలి మనకి. ఒరిజినల్ కాస్ట్ తెలిస్తే then we can able to identify the accumulated depreciation, deduct that accumulated depreciation from the original cost, then you'll get book value on the date of replacement. అవునా కదా. అయితే పాయింట్ ఏంటో 1000 lakhs మనం మిషన్ కొన్నప్పుడు మనకి సపరేట్గా ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ కాస్ట్ మనకు తెలియదు, ఇన్వాయిస్లో ఇవ్వలేదు. కంబైన్డ్ ఇన్వాయిస్ ఉంది లైక్ మిషనరీ 1000 lakhs. ఇప్పుడు నువ్వంటే అకౌంటింగ్ చేస్తే కాంపోనెంట్ వైజ్ చేసుకోవచ్చు. సేల్ చేసే వాళ్ళు కాంపోనెంట్ వైజ్ సేల్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తారా? లైక్ బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ పర్చేసింగ్ బిల్డింగ్, దట్ ఇంక్లూడ్స్ లిఫ్ట్. బిల్డింగ్కి 490 lakhs, లిఫ్ట్కి 10 lakhs, అక్కడ ట్యాప్కి 500 అని చెప్తారా? ఓవరాల్ బిల్డింగ్ 500 lakhs, ఓవరాల్ మిషనరీ 1000 lakhs. అంటే మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఇన్వాయిస్లో దేర్ ఇస్ నో సపరేట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, సపరేట్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఫర్ ద సపరేట్ కాంపోనెంట్. మనం అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ చెప్పండి. This 450 lakhs considered as a proxy to the component. Considered as proxy to the అంటే ప్రాక్సీ అంటే ఏంటమ్మా తెలియదు. ప్రాక్సీ అంటే లైక్ అదే కాస్ట్ ఈ కాస్ట్లో కన్సిడర్ చేయాలి. ఇప్పుడు కొత్త అసెట్ రీప్లేస్ పార్ట్ చేస్తున్నాం కదా, మీకు లాలో వస్తాము ప్రాక్సీ అని, సబ్స్టిట్యూట్ లాగా వస్తుంది. లైక్ షేర్ హోల్డర్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు కదా, సో షేర్ హోల్డర్ అటెండ్ అవ్వాలి. If shareholder is not in a position to attend, he can send his proxy. He can send his proxy. Member కాదు, బట్ హీస్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ మెంబర్. మెంబర్కి ఏదైతే పవర్ ఉంటుందో అదంతా వస్తుంది. లైక్ ఇస్ హియర్ ఆల్సో అటెండెంట్ ప్రాక్సీ మీకు చేస్తారు కదా అట్లా అనమాట. సో 450 lakhsనే ప్రాక్సీ ఆఫ్ దట్ కాస్ట్లా తీసుకోవాలి. బట్ ఈ 450 lakhs కాస్ట్ ఎప్పుడు? బిగినింగ్ ఆఫ్ 7th year, ప్రెసెంట్. అంతే కదా. ఈ 450 lakhs కాస్ట్ ఎప్పుడమ్మా? ప్రెసెంట్ కదా. మరి ఈ 1000 lakhs 450 ఉంటుందా? 450 కంటే తక్కువ ఉంటుంది. 450 కంటే తక్కువ ఉంటుంది, అవునా కదా. చెప్పండి. ఎస్, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్. డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 8%. డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 8%. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా? ఈ 450 lakhsని 6 years డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి. దెన్ యూ విల్ గెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఆన్ ద టైమ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ మిషనరీ. క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి కాస్ట్. అర్థమైందా చెప్పింది? చెప్పండి. నో ఆగండి. సార్ ఇది ఓకేనా? కాస్ట్ ఆఫ్ మెషిన్ 1000 lakhs, ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ 10 years. దిస్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెషిన్ ఈజ్ 1st January 2018. 1st January 2018 మనం మెషినరీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ల్యాక్స్ తీసేయండి, 1000 క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా. మనం మెషినరీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు సప్లయర్ మనకి ఇచ్చిన ఇన్వాయిస్ ఏంటంటే మెషినరీ 1000 rupees అని ఇచ్చాడు అంతే. మెషినరీ 1000 rupees. బట్ ఇన్ ఇంక్లూడ్స్ మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, బట్ సపరేట్ కాంపోనెంట్ వైజ్ ఇన్వాయిస్ లేదు. ఓవరాల్ అసెట్కి ఇన్వాయిస్ ఉంది 1000 rupees. ఓకేనా. నౌ 18 completed, 19 completed, 20 completed, 21 completed, 22 completed, 23 also completed. Now on 1st January 2024,
a new component purchased for 450 rupees. New component purchased for 450 rupees. ఆ 450 రూపీస్ ఎప్పుడుదమ్మా వాల్యూ? 1st January 2018 1st January 2024 1st January 2024. ఓకేనా? ఓల్డ్ పార్ట్ కాంపోనెంట్ కాస్ట్ ఉంటే మనం డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓల్డ్ కాంపోనెంట్ కాస్ట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. అవైలబుల్ ఉందా? నో. ఇన్ సచ్ కేస్ మనం ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఈ 450 కాస్ట్ ఇన్పుట్లా తీసుకోవాలి టు క్యాలిక్యులేట్ ఓల్డ్ కాంపోనెంట్ ఒరిజినల్ కాస్ట్. ఈ 450 వాల్యూ ఎప్పటిది? 1st January 2024. బట్ వీ నీడ్ కాస్ట్ ఆన్ 1st January 2018. ఇప్పుడు 1st January 2018 ప్లేస్లో ఉన్నాం మనం. మనకున్న 450 ప్రెసెంట్ వాల్యూ, ఫ్యూచర్ వాల్యూ. నౌ వీఆర్ ఎట్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ 1st January 2018. 450 అనేది ప్రిన్సిపల్ అమౌంటా, యాక్చువల్ అమౌంటా, యాన్యువల్ అమౌంటా? అమౌంట్ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్. ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్. మార్నింగ్ క్లాస్లో డీ కమిషన్ చెప్పాను, గుర్తుందా? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఉంది మనకి. నౌ వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ దట్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంటూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఈ 450 lakhsని కూడా ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ 1st January 2024 వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ టు 1st January 2018. ఫార్ములా తెలుసు కదా? an amount is equals to principal into 1 plus I whole power n. And here the discount rate is 8%. Discount rate is 8%. అంటే ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతామా? మనకి అవైలబుల్ ఏంటమ్మా? ఏయా పియా? ఏ. దట్ ఈస్ 450 lakhs. 450 lakhs is equals to P into 1 plus 8% whole power 6. అప్పుడేమవుతామా? 450 into 1 divided by 1 plus 8% whole power 6. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 1.08. 1 divided by 1.08 equals to ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? 0. నాకు ఓన్లీ పాయింట్స్ చెప్పండి, మల్టిప్లై చేసి కాదు. 0.68, 0.630 అంతేనా? 0.630. మరి 0.630 మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఆన్ 1st January 2018 630 will be converted as a 1 on 1st January 2024. అంటే 1st January 2024కి 1 రూపీ అయితే 1st January 2018కి అది 68.3 పైస్ అని. సో 63 పైస్ అని. 63 పైస్. టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటారు మా దాన్ని. ఫ్యూచర్లో 450 అయింది. మరి 1st January 2018కి అదే 450 ఎంత ఉంటుంది? 450 into 0.630. How much? 283.5. This is the cost of that component. This is the cost of that component. అర్థమైందా? కొంచెం బెటర్గా 1st January 2024కి కాస్ట్ ఇచ్చారమ్మా 450. బట్ మనకు కావాల్సిందేంటి? కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ ఓల్డ్ పార్ట్ ఆన్ 1st January 2018. 1st January 2018కి కావాలి ఆ కాస్ట్. అంటే ఫ్యూచర్లో ఉన్న వాల్యూని ప్రజెంట్కి తీసుకొని రావాలి. ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మది? 6 years. నౌ వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ a future value into present value for 6 years time period. For 6 years time period. మా ఇప్పుడు మీకు ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ కష్టంగా అనిపించచ్చు. బట్ వన్స్ ఎఫ్ఎం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇది సింపుల్ అడ్జస్ట్మెంటే అవుతుందమ్మా. ఎఫ్ఎం సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయిన వరకు మీకు కాంప్లికేటెడ్ అని అనిపించచ్చు. లైక్ బ్రింగింగ్ టైం వాల్యూ మనీ వస్తే సింపులే అది. మళ్ళీ మీకు టైం వాల్యూ మనీ ఫార్ములా క్యాలిక్యులేషన్ వస్తే స్మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అది. నీకు టైం వాల్యూ మనీ రాలేదనుకోండి, అది కాంప్లికేటెడ్ అనిపిస్తుంది. 450 lakhsని ప్రెసెంట్ వాల్యూ తీసుకొని రావాలి. 450 రూపీస్ని ప్రెసెంట్ వాల్యూ తీసుకొని రావాలి. Now the present value of this 450 which is on 1st January 2024 at the time of 1st January 2018 on the date of purchase is 283.5. ఇప్పుడు మీకు ఓల్డ్ పార్ట్ కాస్ట్ వచ్చింది కదా? వచ్చిందా రాలేదా? దెన్ క్యాలిక్యులేట్ రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్. రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ కావాలి నాకు. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి.
Total cost 1000 on 1st January 2018. Cost of component ఎంత వచ్చిందమ్మా? 283.5. Total life 10 years on 1st January 2024. One of the component replaced at cost of 450. Replaced at a cost of 450. Now revised carrying amount. Revised carrying amount on 1st January 2024 after replacement. Revised carrying amount after replacement. ఫాస్ట్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, కూల్గా ప్రశాంతంగా చేసి అప్పుడు చెప్పండి. నో ఏంటమ్మా? ఎందుకు డిప్రెషన్? 10 yearsగా లైఫ్ రీప్లేస్ అయింది ఎప్పుడు? ఎస్ అయి ఉంటుంది. అవును అయి ఉంటుంది. నో లిసన్ కేర్ఫుల్. మా ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఎంత చెప్పండి? 1000. ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఎంత? 1000. ఇప్పుడు నాకు దీన్ని కాంపోనెంట్ వైజ్ సపరేట్ కావాలి నాకు. మా దిస్ 283 ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద 1000. అవునా కదా? ఎస్. నౌ component 283.5 separate. Remaining component 716.5. 716.5. Now life of the asset 10 years. మా ఇక్కడ కాంపోనెంట్ లైఫ్ అదర్ దెన్ కాంపోనెంట్ లైఫ్ అన్ని 10 years. ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా? నో. సో ఎన్ని ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిందమ్మా? 6 years కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు నాకు అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ కావాలి. 716.5 డివైడెడ్ బై 10 ఇంటూ 6 ఎంత? 429.9. నెక్స్ట్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ ద కాంపోనెంట్ 283.5 డివైడెడ్ బై 10 ఇంటూ 6 170.1. చెప్పండి. 286.6 113.4. ఇప్పుడు చెప్పండి టోటల్ ఎంత? 400. ఇదేంటమ్మా? బుక్ వాల్యూ బిఫోర్ రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ టోటల్ అసెట్. దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలి? కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ అసెట్. కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ అసెట్ ఎంత? 450 మైనస్ రీప్లేస్డ్ పార్ట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఎంత? 113.4 మైనస్ 113.4 736. తీసుకోండి, టైం తీసుకోండి, అనలైజ్ చేసుకున్నాము. మా ప్రాబ్లం టఫ్ అవ్వడం రీజన్ ఏంటంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ కాంపోనెంట్ లేదు. కాస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ లేదు. కాస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఉంటే రెగ్యులర్గా చేసేస్తారు. కాస్ట్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్, దెన్ యుల్ గెట్ బుక్ వాల్యూ. ఫోర్ ఇయర్స్కి రిమైనింగ్ లైఫ్ 4 years అనుకుంటే, లేదు రిమైనింగ్ లైఫ్ న్యూ అసెట్ 10 years ఇచ్చాను, 10 yearsకి చేయాలి. డిప్రిసియేషన్ పక్కన పెట్టండి. రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్.
మా ఇక్కడ క్వశ్చన్ మీకు కాంప్లికేట్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే కాంపోనెంట్ కాస్ట్ లేదు మనకి. కాంపోనెంట్ కాస్ట్ లేదు. సో కాంపోనెంట్ కాస్ట్ లేనప్పుడు నేను ఓల్డ్ అసెట్ డీరికగ్నైజ్ చేయను. ఎలాగో నాకు కాంపోనెంట్ కాస్ట్ తెలియదు అని తీసుకోవద్దు. యాజ్ పర్ AS10, if there is not available, if the information is not available in the supplier invoice related to that particular component, then ఇప్పుడు నువ్వు రీప్లేస్ చేస్తున్నావు కదా, ఆ కాస్ట్నే ప్రాక్సీ లాగా తీసుకో. అంటే డైరెక్ట్ ఆ కాస్ట్ని అక్కడ తీసుకోవద్దు. ఇది ప్రజెంట్ ఉన్న వాల్యూ, అది 450. నువ్వు పాస్ట్కి వెళ్ళాలి. ఈ 450ని తీసుకొని పాస్ట్కి తీసుకెళ్ళాలి. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 283.5. అంటే నువ్వు పెట్టిన 1000లో 283.5 is related to this component which is replacing now. సో 1000ని సపరేట్ చేసుకో, 283.5 అండ్ 716.5. దెన్ ప్రాబ్లం నార్మల్గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయండి. ఇది ఫస్ట్ నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేద్దాం. నార్మల్ సింపుల్గా లైక్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చేది. తర్వాత ఈ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేద్దాం. కమాన్. Cost of machine. Cost of machine is equals to 1000. Cost of machine is equals to 1000. It includes component 1 600 and component 2 400. My total cost of machine anta 1000. That machine includes two components, component 1 600, component 2 400. Life of the asset is 10 years. Life of the asset is 10 years. Life of the asset is 10 years. Now, after 6 years, component 2 replaced, component 2 replaced at component 2 replaced at 500. After 6 years, component 2 replaced at 5 years 500. After 6 years, component 2 replaced at 500. 500. Now, calculate revised carrying amount. Calculate revised carrying amount after replacement. After replacement, and calculate depreciation. Calculate depreciation for a 7th year. Calculate depreciation for 7th year. మరి దిస్ రీప్లేస్డ్ పార్ట్ ఉంది కదా, estimated life of the new replaced part 10 years. Estimated life of the replaced part is 10 years. Estimated life of the replaced part is 10 years. Done? Okay, now. No. మనకి ఫస్ట్ ఏం కావాలమ్మా? డిస్కౌంట్ రేట్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ కాస్ట్ ఇచ్చేసాం కదా,
కాంపోనెంట్ కాస్ట్ సపరేట్గా ఉంది. ఒకవేళ కాంపోనెంట్ కాస్ట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, దెన్ వీ నీడ్ డిస్కౌంట్ రేట్. నౌ ఫస్ట్ accumulated depreciation for component 1 and component 2. This is for 6 years. Accumulated depreciation for component 1 and component 2, 6 years. Calculation 600 divided by 10 into 6, 360. For component 2, 400 divided by 10 into 6, 240. Written down value. So cost minus accumulated depreciation. చెప్పండి, కాంపోనెంట్ 1 కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 600. 600 minus 360, 240. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ 2 కాస్ట్ ఎంత? 400 minus 240, 160. Revised carrying amount total is equals to written down value of total asset endama 240 plus 160. How much? enta 400. దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా? యాడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ new component, that is 500, minus written down value of old component 160, 740. Calculate depreciation for 7th year. కాంపోనెంట్ సపరేట్ చేస్తున్నారా? Completed. So depreciation, my ఇక్కడ note చేసా revised carrying amount. Depreciation for 7th year. Depreciation for 7th year. Component 1. Tell me carrying amount of the component 1. 240. So 240 divided by remaining life of the component 1, 4 years. How much? 60. Next, new component.
Cost 500 divided by life 10 years. అడ్జస్ట్మెంట్ సింపుల్ అమ్మ. టఫ్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెషినరీ కాంపోనెంట్ వైజ్ నాట్ అవైలబుల్. అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలమ్మా, న్యూ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రాక్సీలా యూస్ చేసి రివర్స్ క్యాలిక్యులేషన్కి వెళ్ళాలి. రివర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ మా క్వశ్చన్స్ ఇలా ఇస్తారమ్మా. లైక్ సప్లయర్ ఇన్వాయిస్లో కాంపోనెంట్ వైజ్ నాట్ అవైలబుల్, హెన్స్ డీరికగ్నిషన్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అని అంటారు. Now we are replacing the part of the asset, but while replacing we need to recognize cost of the new asset and we need to de-recognize old asset book value. Replace ఏదైతే చేస్తాం అది. It is not available as a cost of the old asset which is replaced, not available in the supplier invoice అని చెప్తున్నాడు. హెన్స్ డీ-రికగ్నిషన్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పి అకౌంటెంట్ డిసైడ్ చేశాడు. అవునా, చేయొచ్చు అట్లా? నో. నీకు దాని నుంచి బెనిఫిట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయిందంటే దాని రేటెడ్ బుక్ వాల్యూ మొత్తం డీ-రికగ్నైజ్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు డీ-రికగ్నైజ్ ద బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ అసెట్ విచ్ ఈస్ రిప్లేస్డ్. ఏదైతే అసెట్ రీప్లేస్ చేస్తున్నామో దాని రేటెడ్ బుక్ వాల్యూ మొత్తం మైనస్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్, కాంపోనెంట్ వైజ్ నాట్ అవైలబుల్. కాంపోనెంట్ వైజ్ నాట్ అవైలబుల్. మా ఆన్సర్ సేమ్ రాదు, బికాస్ డిస్కౌంటింగ్ రేట్ వల్ల ప్రైస్ ఫ్లక్చువేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? with reference to above example, with reference to above example, component wise information is not available. Component wise information is not available. Components wise information is not available. Discount rate is equals to 8%. Discount rate is equals to 8%. First మీరు ఏం చేయాలమ్మా, ఒరిజినల్ కాంపోనెంట్ కాస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా? సో క్యాలిక్యులేట్ రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, ఫస్ట్ ఎస్టిమేటెడ్ cost of replaced component six years back. అవునా కదా? 6 years back కాస్ట్ ఎంత ఉన్నది we need to estimate using the current market price. using the current market price ఎలా వస్తుందమ్మా, 500 into 1 divided by 1 plus 8% whole power 6. సో ఫస్ట్ నాకు ఆ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ చెప్పండి. 0.630. మా 0.630 ఎలా వచ్చింది, 1 డివైడెడ్ బై 1.08, అలా 6 times ఈక్వల్ ప్రెస్ చేయండి. మీకు ఎఫ్ఎం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అది సింపుల్ అడ్జస్ట్మెంట్ లానే అవుతుంది. అప్పుడు కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉన్నా కానీ, బికాస్ ఎఫ్ఎం సబ్జెక్ట్లో 90% ఇదే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి. మొత్తం టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ మీదే ఉంటుంది. ఫైనాన్స్ మేనేజ్మెంట్. 500 into 0.630. 3 పాయింట్. ఇదేంటమ్మా, కాస్ట్ 6 years బ్యాక్ రిలేటెడ్ టు కాంపోనెంట్ రీప్లేస్డ్.
ఓకేనా. నౌ accumulated depreciation on replaced component ఎలా వస్తుందమ్మా? 315.08 divided by 10 into 6, 189 048 189.05. accumulated depreciation on replaced component. Accumulated depreciation on replaced component 189.05. Accumulated depreciation on continuing component. Tell me cost of continuing component. 1000 minus 315.08 andana cheppandi, divided by 10 into 6, 14.95. कैलकुलेट जैसे रिवाइज करेंगे अमाउंट. Now written down value of total asset before replacement. Hello sum 1000 minus 1 cost minus total accumulated depreciation. Cost minus total accumulated depreciation entama 400. Add cost of replaced component, so new component enta 500 minus written down value of old component. Hello chama 315.0508 minus 189.05, 126.03, 797. కొంచెం బెటర్ ఉందా? నో. ఈరోజు ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్లో చేస్తే ఎప్పుడమ్మా? రేపు కదా, ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తాను నేను.
అండి ఇంకా నేను క్లియర్గా చెప్పిన ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తా అని చెప్పకుండా ఇవ్వాలా? అండ్ మీకు గుర్తునే లేదు, ఇందాక నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, నంబర్స్ లైక్ 450, 1000, 8%, సేమ్ నంబర్స్. అది నేను రాయించలే బుక్లో. ఓకేనా? డన్. సో వెన్ ఎవర్ అసెట్ రీప్లేస్డ్, మా మేజర్ కాంపోనెంట్ మా ఇప్పుడు స్ప్లిట్ ఏసీ తీసుకుంటే ఇండోర్ సెట్, అవుట్డోర్ సెట్, ఏసీ రిమోట్ రీప్లేస్ చేస్తే చేయొద్దమ్మా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మేజర్ కాంపోనెంట్. ఓకేనా? సో మేజర్ కాంపోనెంట్ రీప్లేస్ చేసినప్పుడు ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి. అయితే మాకు థియరీ నోట్ చేసాం, మేజర్ రీప్లేస్మెంట్ ఆర్ మేజర్ ఇన్స్పెక్షన్ అని చెప్పి రాస్తాను నేను. ఇన్స్పెక్షన్, మరి ఇన్స్పెక్షన్ ఏంటి సార్ అంటే జనరలీ ఏరోప్లేన్స్ కేసులో ఆర్ ఎల్స్ షిప్స్ కేసులో రీప్లేస్మెంట్ కంటే ఎక్కువ ఇన్స్పెక్షనే అవుతుందమ్మా కాస్ట్. అంటే ఏరోప్లేన్ కాస్ట్ మొత్తం ఒక 5 crores ఉంటే అందులో ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ 1 crore ఉంటుంది. అంటే ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం వల్ల అది గుడ్ కండిషన్లో ఉందని తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. సో ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ ఎవ్రీ 5 yearsకి ఒకసారి ఇన్స్పెక్షన్ చేయించాలి. అంటే ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ నుంచి వచ్చే నీకు బెనిఫిట్ 5 yearsకి ఉంటుంది అని. బట్ లేటర్ ఆన్ వైల్ ఆపరేటింగ్ మనకు తెలిసింది 3 years అయిన వెంటనే మళ్ళీ అగైన్ ఇన్స్పెక్షన్ ఛార్జ్ చేయాలి అని. 3 years అవగానే అగైన్ ఇన్స్పెక్షన్ తీసుకొని రావాలి అని. అప్పుడేమొద్దమ్మా 3 yearsకే బెనిఫిట్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. నువ్వు ఏరోప్లేన్ టోటల్ లైఫ్ 20 years ఉంది, ఇన్స్పెక్షన్ లైఫ్ 5 years. సో 3 yearsకి అగైన్ మళ్ళీ ఇన్స్పెక్షన్ చేపిస్తున్నావు. అంటే ఓల్డ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఏదైతే బుక్ వాల్యూ ఉందో దట్ షెల్ బి డీరికగ్నైజ్డ్. న్యూ ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ షెల్ బి యాడెడ్. అక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ అనుకోండి, అంతే, పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. ఓల్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ బుక్ వాల్యూ మైనస్ న్యూ పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ విచ్ ఇస్ రీప్లేస్డ్ యాడ్ కాస్ట్. డన్. ఇదమ్మా ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ మొత్తం పీపీఈలో. నెక్స్ట్ సబ్సీక్వెంట్ మెజర్మెంట్ 50% అయింది. సబ్సీక్వెంట్ మెజర్మెంట్ నోట్ చేయండి. రేపు మీకు ఎగ్జామ్కి ఇచ్చే క్వశ్చన్ ఉందమ్మా ఇందులో. ఆల్రెడీ పేపర్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది, రేపే చెప్పనా? రాయండి. ఏం చెప్పాను, జస్ట్ రాపిస్తా. ఓకేనా? కావాలంటే రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇప్పుడు రాయండి. Subsequent measurement. Subsequent measurement nothing but on the date of balance sheet date. On the date of balance sheet. Second problem, depreciation. నెక్స్ట్ సెమ్లో డిప్రిసియేషన్ అడగలేదు క్వశ్చన్లో. క్యాలిక్యులేట్ ఓన్లీ రివైజ్ ది క్యారింగ్ అమౌంట్. ఓన్లీ రివైజ్ ది క్యారింగ్ అమౌంట్. ಕಂಗಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Enterprise should apply either enterprise should apply either enterprise should apply either cost model or revaluation model. Either cost model or revaluation model as its
accounting policy, as its accounting policy, and should apply that policy to the entire class of PPE. To the entire class of PPE. Enterprise should apply either cost model or revaluation model as its accounting policy and should apply that policy to the entire class of PPE. మా ఇక్కడ AS10 నువ్వు ఇదే ఫాలో అవ్వాలని చెప్పట్లేమా. AS10 is giving option to the enterprise only. They need to select whether to follow cost model or a revaluation model. Whether to follow either cost model or revaluation model. So selection of accounting principles and method of applying those principles while preparing and the presentation of financial statements is called accounting policy. Foundation is definition. Selection of principles and method of applying those principles while preparing and presenting in financial statements. That process is called policy. And if the two methods lo edaina oka dani select cheskoni, that selected result will apply in the financial statements. ఈ ప్రాసెస్ మనం ఏమన్నామా అకౌంటింగ్ పాలసీ. అక్కడ నుంచి చూడమ్మా, అప్లై ద పాలసీ టు ద ఎంటైర్ క్లాస్ ఆఫ్ పీపీఏ. ఎంటైర్ క్లాస్ ఆఫ్ పీపీఈ నథింగ్ బట్ మా పీపీ ఈజ్ అ టాంజిబుల్ ఐటమ్. ఆల్ టాంజిబుల్ అసెట్స్ కమ్స్ అండర్ పీపీఈ. మరి ఎంటైర్ క్లాస్ ఆఫ్ పీపీఈ అంటే ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ ఇస్ హ్యావింగ్ ల్యాండ్, బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్. ఫర్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ follow cost model or revaluation. అంతేగాని ఫర్నిచర్లో ఎగ్జాంపుల్ బెంచెస్ ఇస్ ఆల్సో ఫర్నిచర్, ఆఫీస్ సోఫా సెట్ ఇస్ ఆల్సో ఫర్నిచర్. దానికి కాస్ట్ మోడల్ ఫాలో అయ్యి దీనికి రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ ఫాలో అంటే కుదరదు. యూ హ్యావ్ టు అప్లై అ సేమ్ పాలసీ ఫర్ ఆల్ ఫర్నిచర్స్. డయాస్ కూడా ఫర్నిచర్ అంటాం. పోడియం ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్స్ ఎ ఫర్నిచర్. బెంచెస్ ఇస్ ఆల్సో ఫర్నిచర్, సోఫా సెట్ ఇస్ ఆల్సో ఫర్నిచర్. ఫర్నిచర్ గ్రూప్ మొత్తానికి ఒక మోడల్ ఫాలో అవ్వాలి. దట్ మే బి దర్ కాస్ట్ ఆర్ ఫేర్ వాల్యూ, రీవాల్యుయేషన్ మోడల్. బిల్డింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫౌండేషన్ బ్లాక్, విఆర్ఆర్ బ్లాక్, ఇంటర్మీడియట్ ఎంఈసీ క్యాంపస్ బ్లాక్, అయోధ్య క్యాంపస్, అభిరుచి బ్లాక్, సిఏ ఇంటర్ బ్లాక్ అండ్ వేదిక. డిఫరెంట్ క్యాంపస్ ఉన్నాయి. అన్ని బిల్డింగ్స్ ఓన్ బిల్డింగ్స్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఓన్ బిల్డింగ్స్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు విఆర్ఆర్ బ్లాక్కి నేను కాస్ట్ మోడల్ ఫాలో అవుతాం, అయోధ్య క్యాంపస్కి రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ ఫాలో అవుతుంటే కుదరదు. యూ హ్యావ్ టు ఫాలో బోత్ కాస్ట్ మోడల్స్ ఆర్ బోత్ రీవాల్యుయేషన్ మోడల్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటైర్ క్లాస్ ఆఫ్ పీపీఈ. ఓకేనా. సమ్ టైమ్స్ అవర్ ఎంటిటీ మే యాక్ట్స్ లైక్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీ. ట్రేడింగ్ ఎంటిటీ అవ్వచ్చు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీ అవ్వచ్చు. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీ, దెర్ ఆర్ 2 క్లాస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ లైక్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్, ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్. రెండు ఒక క్లాస్కి రాబోయి. ఆఫీస్ బిల్డింగ్ సపరేట్, ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ సపరేట్. బికాస్ యూసేజ్ డిఫరెంట్. ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ ఎక్కువ డిప్రిషియేట్ అవుతుంది కంపేర్ టు ఆఫీస్ బిల్డింగ్. ఆఫీస్ బిల్డింగ్, ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ కమ్స్ అండర్ డిఫరెంట్ క్లాస్ ఆఫ్ పీపీఈ. దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్. నార్మల్గా అయితే అన్ని బిల్డింగ్స్కి సేమ్ మోడల్. ఇఫ్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ సపరేట్, ఆఫీస్ బిల్డింగ్ సపరేట్ ఉంది అనుకో, ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్స్ అన్ని ఒక మోడల్, ఆఫీస్ బిల్డింగ్స్ అన్ని సపరేట్ మోడల్. ఫర్నిచర్, ఫర్ ఆల్ ఫర్నిచర్ సేమ్ మోడల్, ఎదర్ కాస్ట్ ఆర్ ఫేర్ వాల్యూ. సో దాని గురించి అంత స్ట్రెస్ తీసుకోవాల్సిన ఒక్క థియరీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. లైక్ అకౌంటెంట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్కి కాస్ట్ మోడల్ ఫాలో అవుతున్నాడు, ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్కి రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ ఫాలో అవుతున్నాడు. సో యాజ్ పర్ AS10 వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఓన్లీ వన్ సింగిల్ మెథడ్ ఫర్ ఆల్ క్లాస్ ఆఫ్ అసెట్స్. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ అకౌంటెంట్ ఫాలోడ్ కాస్ట్ మోడల్ ఫర్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్, రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ ఫర్ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్. Is it allowed as per AS10 or not అని అంటాం? Yes, it is allowed because office building and factory building not comes under same class of PP, because then usage is significantly different ఉంటుంది. దాని మీద ఒక థియరీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అంతే. జస్ట్ ఆ లైన్ కోసం ఒక థియరీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కాస్ట్ మోడల్ అంటే ఏంటి, రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ అంటే ఏంటి? మీరు ఆల్రెడీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో హౌ టు ప్రెజెంట్ పీపీ నేర్చుకున్నారు. ఎలా వస్తాము, కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ మైనస్
accumulated depreciation. So if enterprise is following the cost model, presentation, cost of asset minus accumulated depreciation, next again minus accumulated impairment loss. మన బ్యాలెన్స్ షీట్లో ప్రజెంటేషన్ ఇలా ఉండాలి. లైక్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్లో కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ మనం ఆల్రెడీ చూసామమ్మా. ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు అసెట్ షెల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ క్యారింగ్ అమౌంట్. ఇక్కడ గ్రాస్ క్యారింగ్ అమౌంట్ అంటే కాస్ట్, ప్రొవిజన్ అంటే అక్యుములేటెడ్ డిప్రెసియేషన్ అని. మరి అక్యుములేటెడ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ అంటే తెలుసా మనకి? తెలియదు. AS 28లో వస్తుంది. ఆ AS 28 కాన్సెప్ట్లో నువ్వు ఏదైతే ఇంపైర్మెంట్ అని ఐడెంటిఫై చేసావో దట్ షెల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ కాస్ట్, ఇంపైర్మెంట్ లాస్. ఇప్పుడు దాని గురించి ఏం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ విల్ కవర్ ఇన్ AS 28. అది మీకు నేను కానీ మురళీ సార్ కానీ చెప్తారు. ఓకేనా? అండ్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ సార్, మా సార్. ఓకేనా? మన సార్. ఓకే డన్. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రీవాల్యుయేషన్ మోడల్, presentation, in case of revaluation model, presentation, fair value on the date of revaluation, fair value on the date of revaluation minus subsequent accumulated accumulated depreciation minus చెప్పండి, అది చూసి చెప్పండి, subsequent accumulated impairment loss. Subsequent accumulated impairment loss. Subsequent accumulated impairment loss. మరి అక్యుములేటెడ్ డిప్రెషన్ తెలుసా మీకు? తెలీదా? ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్ till the date of presentation, till the date of presentation, total depreciation. But subsequent accumulated depreciation and after revaluation, future depreciation. Now listen careful. First April 22, 31st March 23, 31st March 24, 31st March 25. మరి రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ అంటే
on the date of balance sheet we need to present మార్కెట్ వాల్యూ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. మన దగ్గర ఉన్న అసెట్కి మార్కెట్లో ఎంత వాల్యూ ఉంటే అదే బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేయాలి. అదే రివాల్యుయేషన్ మోడల్ అంటే. కాస్ట్ మోడల్ అనుకోండి, రెగ్యులర్గా మనం చేసేయడమా ఒరిజినల్ కాస్ట్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ నెట్ బుక్ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేస్తాం. అది కాస్ట్ మోడల్. మనం ఫౌండేషన్ ఫాలో అయ్యేది మొత్తం కాస్ట్ మోడలే. లైక్ అసెట్ అకౌంట్లో లాస్ట్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ ఏది ఉంటే అదే తీసుకెళ్ళి బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాస్ట్ మోడల్. ఎవ్రీ ఇయర్ కాస్ట్లోంచి రిలేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేసి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ షెల్ బి టేకెన్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్. బట్ అండర్ ఫెయిర్ వాల్యూ మోడల్, రీవాల్యుయేషన్ మోడల్, వీ నీడ్ టు ప్రెజెంట్ అసెట్ ఎట్ ఎ ప్రైస్ విచ్ ఈస్ అ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్. ప్రజెంట్ మార్కెట్లో ఎంత వాల్యూ ఉంటే అంత నోట్ చేయాలి. మళ్ళీ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ సార్ అంటే కొంచెం 31st మార్చ్కి ఫెయిర్ వాల్యూ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. కాస్ట్ మోడల్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇప్పుడు నేను ఫెయిర్ వాల్యూ మోడల్ గురించి చెప్తున్నా. 31st మార్చ్కి వీఆర్ డూయింగ్ వాల్యుయేషన్. సో వాల్యుయేషన్ మనకి 10 lakhs వచ్చింది. 10 lakhsని బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేయాలి. 31st March 2024 బ్యాలెన్స్ షీట్కి నువ్వు ఫెయిర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, క్యాలిక్యులేట్ ఒకవేళ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు అనుకోండి, దెన్ ఈ 10 lakhs ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిప్రిసియేషన్ని మైనస్ చేసి ఇక్కడ చూపించాలి. లైక్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ డిప్రిసియేషన్ ఫ్రమ్ 1st April 23 to 31st March 24. Example, depreciation 1 lakh. Then we should show 9 lakhs as a cost of asset, like balance sheet లో present చేసే అమౌంట్. అది బుక్ వాల్యూ? నో. మార్కెట్లో ఉన్న 10 lakhsని మనం ఏం చేసాం, 31st March 2023కి బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేసాం. 31st March 2024 అగైన్ రీవాల్యుయేషన్ చేసామంటే రీవాల్యుయేషన్ చేయలేదు. ఎందుకు సార్ రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ ఫాలో అయ్యామంటే మార్కెట్ వాల్యూ నోట్ చేయగా డౌట్ వస్తాము. యాజ్ పర్ AS 10 నువ్వు రీవాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ దెన్ ఓన్లీ రీవాల్యుయేషన్ చేయి. వాలటైల్గా చేంజ్ అవుతుంది. సో యూ నీడ్ టు డూ రీవాల్యుయేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్. పెద్ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఏం లేవు సార్. అప్పుడు 3 yearsకి ఒకసారో 5 yearsకి ఒకసారో చేయాలి. ఎదర్ 3 or 5 years, once in 3 years or once in 5 years. మేనేజ్మెంట్ పాలసీ. సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్లక్చువేషన్ ఉంది, ఎవ్రీ ఇయర్ రీవాల్యూ చేయాలి. అప్పుడు నీకు డిప్రిసియేషన్తో సంబంధం లేదు. Again 31st March 2024 we are revaluing the asset sir. Market value it becomes 9,40,000. అప్పుడు ఇంకా దీంతో సంబంధం లేదు మనకి. 9,40,000 నోట్ చేయాలి. 9.4 lakhs. ఒకవేళ ఇక్కడ రీవాల్యుయేషన్ చేయలేదు, ప్రీవియస్గా రీవాల్యుయేషన్ ఎప్పుడు చేసామో చెక్ చేయండి. ఎప్పుడు 31st March 23. ఇక్కడ నుంచి డిప్రిసియేషన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ ఆ డిప్రిసియేషన్ 10 lakhs నుంచి మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. సార్ నేను 31st March 2024కి రీవాల్యూ చేశాను. మార్కెట్ వాల్యూ ఈజ్ 9.4 lakhs సార్. మార్కెట్ వాల్యూ ఈజ్ 9.4 lakhs. అప్పుడు నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్ 9.4 lakhs నోట్ చేస్తావు. ఇప్పుడు నేను 31st March 25 రీవాల్యూ చేయట్లేదు. ఇన్ సచ్ కేస్ డిప్రిసియేషన్ ఎప్పటి నుంచి మైనస్ చేయాలమ్మ? 31st March 2024 నుంచి ఇక్కడున్న డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేయాలి. లైక్ ప్రిసీడింగ్ రీవాల్యుయేషన్ ఎప్పుడైతే అయిందో ఆన్ దట్ డేట్ టు ఆ కరెంట్ ప్రజెంటేషన్ టైం పీరియడ్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేయాలి. సబ్సీక్వెంట్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ నథింగ్ బట్ డిప్రిసియేషన్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ రీవాల్యుయేషన్ డేట్, ఇమీడియట్లీ ప్రీవియస్ రీవాల్యుయేషన్ డేట్. లేదు సార్ నేను 31st March 2023కి రీవాల్యుయేషన్ 10 lakhs, 31st March 24 నో రీవాల్యుయేషన్. అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 1 year మైనస్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ 9 lakhs. సో 31st March 2024 నో రీవాల్యుయేషన్, అగైన్ 10 lakhs మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 2 years. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇక్కడ నోట్ చేయాలి, ఎగ్జాంపుల్ 8 lakhs. అర్థమవుతుందా? మరి దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమో జస్ట్ ప్రజెంటేషన్ టెక్నిక్. లైక్ నువ్వు ప్రీవియస్కి ఎప్పుడైతే రీవాల్యూ చేసావో అప్పటి నుంచి మైనస్ చేసుకోవాలి. డౌట్ వస్తుంది, సార్ మన బుక్స్లో 9 lakhs ఉంది కానీ మార్కెట్లో 10 lakhs ఉంది, మీరు బ్యాలెన్స్ డైరెక్ట్గా 10 lakhs నోట్ చేస్తున్నారు. మరి బుక్స్లో 9 lakhs ఉంది కదా. రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసి వి షుడ్ మేక్ దట్ 9 lakhs into 10 lakhs. వి షుడ్ మేక్ దట్ 9 lakhs into 10 lakhs. ఆ రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ ఎలా పాస్ చేస్తారు అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకేనా? 1:15 వరకు క్లాస్. 1:15 సరే ఏం చెప్పండి ఈరోజు.
ఏంటి చెప్పండి. నేను కావాలంటే 120 వరకు కూడా తీసుకోవచ్చు, అంతే కదా. చెప్పండి. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అసెట్స్. మా పీపీఈ అక్వైర్డ్ త్రూ ఏ నాన్ మానిటరీ కన్సిడరేషన్ ఆర్ ఎల్స్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మానిటరీ అండ్ నాన్ మానిటరీ కన్సిడరేషన్. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ చెక్ చేయండి వెదర్ దర్ ఈస్ ఏ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఏ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్ then a new asset shall be recognized at the fair value of asset given up unless the fair value of asset received is more clear, available, reliable. First priority, fair value of asset given up. Second priority, fair value of asset received. If the both are not available, then book value of asset given, దాన్నే carrying amount of asset given అని కూడా అనొచ్చు. Next, when there is no commercial substance, book value of asset given. మా క్వశ్చన్లో ఏది స్పెసిఫికేషన్ లేదు అంటే దేర్ ఈజ్ ఏ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్, దట్ ఈస్ అ బేసిక్ ప్రిజంప్షన్. దేర్ ఈజ్ ఏ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్. క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేశారు ట్రాన్సాక్షన్ ల్యాక్స్ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్ అని. అప్పుడు రిలవెంట్ ఏంటమ్మా? బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ అప్. అసెట్ రిచ్డ్ బుక్ వాల్యూతో అసలు మనకు సంబంధమే ఉండదు. నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, అంతేనా? ఇంకేమైనా డిస్కస్ చేసామా? Subsequent expenditure related to day-to-day running costs or regular operating expenses. Then charged to P&L as expense. Next, expense incurred which increase the life or efficiency of the asset estimated earlier. Appudu capitalize, added to cost of asset. So major replacement or a major inspection. Then in such a case, revise the carrying amount allows some written down value of the total asset minus written down value of the replaced part, old replaced part, plus cost of new asset. Then you'll get revised carrying amount. Next, subsequent measurement. Management enterprise should apply either cost model or revaluation model as its accounting policy and should apply that policy to the entire class of PPA. If it is under cost model, cost of asset minus accumulated depreciation minus accumulated impairment loss. Impairment loss అంటే తెలుసా? నో. ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? AS 28. నెక్స్ట్ రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ చెప్పండి. ఫేర్ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ రీవాల్యుయేషన్ మైనస్ subsequent accumulated depreciation minus subsequent accumulated impairment loss. అంతేనా? మనకు ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిన స్టాండర్డ్స్ ఏంటి? AS9 అండ్ AS7. AS9 గుర్తుందా? ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రాస్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ క్యాష్ రిసీవబుల్ ఆర్ అదర్ కన్సిడరేషన్ arising in the course of ordinary activities that may be in the form of sale of goods, rendering of services or use of enterprise resources by others. My use of enterprise resources by others, so interest based on time proportion, royalty, accrual basis as per the terms of relevant agreement, dividend, when right to receive the payment of dividend is established. When the right to receive the payment of dividend is established. Next, in case of services, we are having two methods: proportionate completion method, completed service contract method. Under second method, revenue shall be recognized only when the service get completed or substantially completed. Next, in case of proportionate completion method, revenue shall be recognized a degree of completion based on the degree of completion. Generally, it includes execution of more than one act. Next, in case of sale of goods, revenue shall be recognized upon a transfer of property from seller to buyer for a consideration, or all significant risk and reward associated with the ownership transferred from seller to buyer for a consideration, and no significant uncertainty regarding the collectibility of consideration. Next. Effect of uncertainty on revenue recognition. Sir, consideration not measurable, sir. Postpone recognition. Sir, uncertainty is there now. Postpone recognition to the extent of uncertainty involved. Sir, uncertainty arises later, sir. Recognize provision rather than reducing the sales revenue. Special cases avasarama. Next, AS7 entama. Construction contracts. It includes
construction of an asset or assets. Also includes rendering of services in related to construction, and it includes destruction or restoration of asset. It is applicable to contractors, financial statements. Generally, construction contracts are long-term contracts. Outcome of the contract. Any points, Amma? 5 point. Revenue related to construction contract. Cost related to construction contract. A future economic benefit will flow to the enterprise. Cost, stage of completion of the contract, cost to complete the balance contract. If all these are reliably estimated, then final outcome of the contract considered as a reliably estimated. If it is yes, revenue recognized based on the percentage completion method cumulative. If it is no, revenue should be recognized to the extent of cost of which recovery is possible. Of which recovery is possible. So revenue includes agreed price plus cost escalations plus claims as incentives minus penalties. Any variation in the adjustment related to variation. Cost directly attributable to specific contract. Cost attributable to the contract allocated at general cost. Next, any other specific cost related to contract. Sir, if there is any incidental income, shall be reduced from the cost if it is not included in the revenue. Next, whenever cost to complete the contract is expected to be more than revenue from the contract, recognize immediately provision in the profit and loss account irrespective of whether or not work has commenced. Stage of completion. Profit from the other contract not treated as a single contract. Next thing. Chepandi. Combining or a segmenting of a contract. Sir, negotiated as a single package and the assets are interrelated. Single project. Then we can combine. Sir, negotiated separately. Revenue cost identified separately. And able to accept or reject part of the contract. If all these are possible, then we can segment one single contract into multiple contracts. Sir, construction of an additional asset, sir. Construction of an additional asset. If it is significantly different from the design, technology or a function and negotiated separately, not linked with the original contract. In such a case, additional asset construction treated as a separate contract. Ma incentive add cheyali ante, there will be 3 conditions. That project should be in advanced stage and incentives. Virtual certainty about the collectibility of the incentive, and the incentive can be measured reliably. Clear? Edana miss ayinda? Disclosure requirements. Revenue, cost, stage of completion, retention money, progress billings, amount due to customer or due from customer. Formula. Cost incurred up to date. So cost incurred plus profit minus loss minus progress billings. If it is positive, amount due from customer. If it is negative, amount due to customer. Inka? Still we are having 7 minutes of time. Endamma? Types of contract. Fixed price contract, cost plus contract. Under fixed price contract, a price is agreed price is a fixed. Subject to cost escalation. Cost plus contract. Reimbursable cost plus a percentage of cost or a fixed fees. And then how to calculate the stage of completion? 3 different methods. Cost incurred method, survey method, physical proportion method. In case of cost incurred method, cost incurred up to date divided by estimated total cost into 100. My cost related to future activity shall be excluded from the cost related to cost incurred up to date. Malli add chestara. If the specifically given to add, then we have to add. Inka?
బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ కావాలా? షేర్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెస్ట్ 115 వరకు కదా. ఒకసారి చూడండి, లిజన్. మీకు గుర్తొస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ నేను రివైజ్ చేసే టైంకి ఇక్కడ ట్యాబ్లో నేను ఏదైతే రాసినా అది నాకు ఇమాజినేషన్లోకి వస్తూ ఉంటుంది. మీరు నోట్స్ని ఆ లెవెల్లో చదివితే డెఫినెట్గా అన్ని స్టాండర్డ్స్ 1.5 అవర్లో చెప్పేయచ్చు. ఇప్పుడైనా మనకి 3 స్టాండర్డ్సే. ఎంతసేపు పట్టిందో? ఒక 5 minutes పట్టిందమ్మా, 5 to 6 minutes పట్టింది. ఏందమ్మా? 6 minutes టైం పట్టింది. ఇప్పుడు ఏంటి, నేను చెప్తూ మీతో చెప్పించడం వల్ల. అట్లా కూడా మీరు ఒకళ్ళే చదువుతున్నారు అనుకోండి, అలా అయిపోవాలి. అభిరామ్, ఓకేనా? రెగ్యులర్గా కీప్ ఆన్, టైం దొరికినప్పుడు బుక్ని ఇమాజిన్ చేసుకోవడమే, పక్కనోడికి చెప్పడమే. ఓకేనా? ఎట్లుండాలంటే చూసేవాడికి వాట్ ఏ విజన్, వాట్ ఏ పవర్, వాట్ ఏ థాట్, టీం అంతా పిచ్చోళ్ళు అయిపోయారా, అట్లా ఉండాలి. మీరు రెగ్యులర్గా చూసేదే మళ్ళీ చూస్తూ రివైజ్ చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, ఎక్కడికి వెళ్ళదు అది. ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు, క్వశ్చన్స్ వేసేయచ్చు. డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.